ఇది పోయింది మళ్ళీ. ఎక్కడ ఉందా డాక్యుమెంట్? So let us start with heart meridian. So అందరికి క్లాస్ లో ఎప్పటిదప్పుడు ఒక స్కెచ్ పెన్ పెట్టుకొని ప్రతి పాయింట్ మీ బాడీ మీద మీరే మార్క్ చేసుకోవడం అలవాటు చేసుకోండి. సో అందరు స్కెచ్ పెన్ పెట్టుకుంటే బెటర్. Heart meridian. The heart meridian is a yin meridian which has an interior-exterior relationship with small intestine according to Feynman's theory of chi. So heart the couple organ వచ్చేసి small intestine. So Feynman's theory ప్రకారం ఇది element fire ని hold చేస్తుంది. So the maximum energy time is 11 AM to 1 PM. So మధ్యాహ్నం, సో పొద్దున 11 o'clock నుంచి 1 PM వరకు దాన్ని ఆర్గన్ క్లాక్ ప్రకారం. సో ఎక్కడి నుంచి ఇది ఆరిజినేట్ అవుతుంది? The course of the heart meridian is divided into 3 branches: inner branch, upper inner branch and superficial branch. Inner branch వచ్చేసి from the original point it goes around the tissue of heart, then descends through the diaphragm and connects to the small intestine. So లోపల inner branch వచ్చేసి diaphragm, heart upper part నుంచి diaphragm నుంచి intestine కి, small intestine కి connect అవుతుంది. So upper inner branch వచ్చేసి the ascending branch of the meridian starts from the heart and runs along the esophagus and to connect eye stream. So లోపల నుంచి upper branch వచ్చేసి eye stream వరకు అది కనెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. సూపర్ఫిషియల్ బ్రాంచ్ వచ్చేసి అంటే మనం సూపర్ఫిషియల్ గా మనకు కనబడే నాడి వచ్చేసి ఇట్ ఎమర్జెస్ ఫ్రమ్ సెంటర్ ఆఫ్ axilla. From the axilla it descends along the anterior medial aspect of upper arm down to the cubical fossa. Then it runs along the anterior border of the medial aspect of the forearm to the pisiform area proximal to the palm and enters into the palm running between 4th and 5th metacarpal bones. Finally, it ends on the corner of the nail of the little finger on the radial side. So radial side అంటే outer side లో ఎండ్ అవుతుంది. H9 పాయింట్ మీరు మొత్తం మెరిడియన్ కోర్స్ చూస్తే మనకు ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ భాగం నుంచి ఇట్లా అని స్టార్ట్ అయ్యి ఇట్లా అని మెల్లిగా ఈ వేలు భాగం దగ్గర ఎండ్ అవుతుంది. So the heart meridian runs along the most common path of the pain of coronary thrombosis. సో చాలా మందికి కరోనరీ థ్రోంబోసిస్ ప్రాబ్లమ్స్, కరోనరీ ప్రాబ్లమ్ వస్తే ఈ హార్ట్ మెరిడియన్ అంతా లాగుతూ ఉంటుంది. చాలా మంది కంప్లైంట్ చేస్తారు, చేయి లాగుతుంది అని. సో హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి అది కామన్ కంప్లైంట్ గా చూడొచ్చు. థెరప్టిక్ యూజెస్. ద హార్ట్ మెరిడియన్ ఇస్ మెయిన్లీ యూజ్డ్ ఫర్ ఆబ్వియస్లీ హార్ట్ డిసీజెస్, angina pectoris, coronary thrombosis, all sorts of mental and sleep diseases. Example, epilepsy, anxiety, insomnia, hysteria, excessive dreams, addictions. ఇవన్నిటికీ ఇమోషన్స్ అన్ని మన సాంప్రదాయంలో అరే వీడికి హృదయం ఉందా అని అంటాం. సో హార్ట్ ఉందా, వీడికి ఈజ్ ఏ హార్ట్లెస్ పర్సన్ అంటాం. సో మనకి ఇమోషన్స్ అన్నిటినీ కూడా కంట్రోల్ చేసేది మనం బ్రెయిన్ అనుకుంటున్నాం, కానీ కాదు, మన ఆర్గన్స్. సో అది ఇప్పుడు సైకాట్రిక్ డిపార్ట్మెంట్ కి అర్థం అవుతుంది. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ నాట్ ఇన్ బ్రెయిన్. బ్రెయిన్ అనేది డ్యామేజ్ ఏదైనా అవుతే అది కంప్లీట్ గా మెంటల్ అవుతాడు, కానీ సైకాట్రిక్ ప్రాబ్లమ్స్ మాత్రం సైకోసోమాటిక్ డిసార్డర్స్ అన్ని కూడా మనకి మన హార్ట్ కానీ మన ఆర్గన్స్ కి సంబంధం ఉందని ఇప్పుడు అర్థం చేసుకుంటుంది. ఆ దిశలో ఇంకా వాళ్ళు వర్క్ చేయాల్సింది చాలా ఉంది, కానీ మన సబ్జెక్ట్ మాత్రం ఆ విషయంలో ఎక్కడో చాలా అడ్వాన్స్ లెవెల్లో మనం ఉన్నాం. సో హిస్టీరియా, ఎక్సెసివ్ డ్రీమ్స్, అడిక్షన్స్, డిసీజ్ ఆఫ్ నర్వస్ సిస్టమ్, ట్రెమర్స్, పార్కిన్సన్ డిసీజ్, psychosomatic disorders, hyperhidrosis,
hysterical apnea, palpitation due to anxiety, etc. Painful and swollen condition along the pathway of meridian. Diseases of small intestine and couple organ. So ఇవన్నీ కండిషన్స్ కి ఇది హెల్ప్ అవుతుంది. సో టోటల్ పాయింట్స్ వచ్చేసి 9 పాయింట్స్ ఉన్నాయి హార్ట్ మెరిడియన్ లో. మనం ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ వచ్చేసి మనం ఎక్కువగా థెరప్టిక్ గా వాడే పాయింట్స్ వచ్చేసి హార్ట్ 3, హార్ట్ 5, హార్ట్ 6, హార్ట్ 7 అండ్ హార్ట్ 9. సో హార్ట్ 3 వచ్చేసి హీసీ పాయింట్. హీసీ పాయింట్ అంటే 5 ఎలిమెంట్ పాయింట్. 5 ఎలిమెంట్స్ కండిషన్ లో బ్యాలెన్సింగ్ ఆస్పెక్ట్ లో మనకు అవి పాయింట్స్ యూజ్ అవుతుంది. అట్ ద మీడియల్ ఎండ్ ఆఫ్ ద ఎల్బో క్రీజ్ వెన్ ద ఎల్బో ఇస్ ఫ్లెక్స్డ్. ఎక్కడ ఉంది అది? హార్ట్ 3 ఎక్కడ ఉందో చూడండి ఒకసారి మెరిడియన్ లో. సో మన ఎల్బో ఫ్లెక్స్ చేసిన చోట కనబడుతుంది కదా ఎండ్, ఇటువైపు ఎండ్. అటువైపు ఎండ్ ఏమో LI 11 ఉంది, ఇటువైపు వచ్చేసి హార్ట్ 3 ఉంది. సో ఎల్బో పెయిన్, ఆబ్వియస్లీ ఎల్బో ప్రాబ్లం కాబట్టి ఎల్బో పెయిన్, రైటర్స్ క్రాంప్స్, పుల్డ్ ఎల్బో, ఆర్థరైటిస్ ఆఫ్ ఎల్బో జాయింట్, యాంజైనా పెక్టోరిస్, ఇవన్నీ కండిషన్స్ కి ఆ పాయింట్ హెల్ప్ఫుల్. సో నీడ్లింగ్ వచ్చేసి 0.5 to 1 chun స్ట్రైట్ ఇన్సర్షన్ ఇవ్వచ్చు అక్కడ. H5 వచ్చేసి లియో కనెక్టింగ్ పాయింట్. సో లొకేషన్ ఆఫ్ రేడియల్ సైడ్ ఆఫ్ ద టెండన్ ఆఫ్ ఫ్లెక్సర్ కార్పై అల్నరిస్ 1 chun above the wrist crease or 1 chun above from H7 Shenman. సో ఇండికేషన్స్ వచ్చేసి ఆప్సియా, డిసాప్సియా, ఆఫ్నియా, hoarseness of voice, stammering, speech addictions, insomnia, Parkinsonism, mental disorders, neurasthenia, cardialgia, palpitation and wrist pain. In conditions lo helpful. Indications needling వచ్చేసి 0.3 to 0.5 chun straight insertion. Next heart 6. Heart 6 వచ్చేసి సీక్లెట్ పాయింట్. సీక్లెట్ పాయింట్ అంటే ఏంటి? అక్యూట్ కండిషన్స్ కి ట్రీట్మెంట్ చేయడానికి పాయింట్. సో ఎక్కడ ఉంది ఇది? హార్ట్ 6. సో హార్ట్ 7, హార్ట్ 6, హార్ట్ 5 మధ్యలో ఉంది చూడండి పాయింట్. లొకేషన్ చూసుకోండి. సో ఇండికేషన్ వచ్చేసి కార్డియాక్ పెయిన్, హిస్టీరియా, పాల్పిటేషన్, నైట్ స్వెట్టింగ్, కరోనరీ thrombosis. 0.3 to 0.5 chun insertion depth వచ్చేసి. సో నోట్, ఇన్ acute attack of myocardial infarction, H6 should be used in combination of H9. సో H6 H9 కాంబినేషన్ లో వాడితే మీకు హార్ట్ అటాక్స్ ప్రివెంట్ చేయడానికి అక్యూట్ ఎమర్జెన్సీ కండిషన్ లో చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి హార్ట్ 7 యువాన్ సోర్స్ పాయింట్. యువాన్ సోర్స్ అంటే హార్ట్ కి ఎనర్జీ సోర్స్ పాయింట్, అది షూ స్ట్రీమ్ పాయింట్. సో ఎనర్జీ లెవెల్స్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు ఈ పాయింట్ ని మనం యూజ్ చేయాలి. సో see where it is located, H7. So mental disorders, insomnia, cardiac pain, plenty of dreams, anxiety, palpitation, epilepsy, Parkinsonism, poor memory, addictions, hyperhidrosis, hysteria, wrist joint pain. So in conditions lo help అవుతుంది. 0.3 to 0.5 chun straight insertion వేయొచ్చు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి H8. సో సేమ్ మీరు జస్ట్ ఫింగర్ చిటికెనల్ని మీరు ఇట్లా అని ఫోల్డ్ చేస్తే టచ్ అవుతున్న ఏరియా చూడండి, H8. సో H8 వచ్చేసి ట్విచ్చింగ్ అండ్ కాంట్రాక్షన్ ఆఫ్ లిటిల్ ఫింగర్, skin pruritus, endurosis, heat in palm, rheumatic arthritis of carpal tunnel joints. So 0.3 to 0.5 chun straight insertion. చాలా పెయిన్ఫుల్ ఉంటుంది పాయింట్. బట్ మనము మోక్సానో లేకపోతే 0.5 inch నీడిల్ అది కూడా జాగ్రత్తగా వేస్తే మీకు బెటర్ ఇక్కడ. నెక్స్ట్ వచ్చేసి హార్ట్ 9 పాయింట్, జింగిల్ పాయింట్. హార్ట్ 9 పాయింట్ మనం ఎమర్జెన్సీస్ లో యూజ్ చేసే పాయింట్. సో ఏ కండిషన్స్ లో యూజ్ చేయొచ్చు? ఇండికేషన్స్ వచ్చేసి అపోప్లెక్టిక్ కోమా, లాస్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్, అక్యూట్ కార్డియాక్ పెయిన్. సో 0.1 to 0.2 chun straight insertion and give manual stimulation or bleed with triangle needle. సో ట్రయాంగిల్ నీడిల్ అంటే మనకు ఒకప్పుడు ట్రయాంగిల్ నీడిల్ అని దొరికేది,
అందరికి అదే నీడిల్ మనం స్టెరైల్ చేసి రీయూజ్ చేసేవాళ్ళం. ఇప్పుడు ట్రయాంగిల్ నీడిల్ ఎవరం వాడట్లేదు. సిరెంజ్ నీడిల్, డిస్పోజబుల్ నీడిల్. ఇప్పుడు మార్కెట్ లో దొరికే సిరెంజ్ నీడిల్ తోని మనం ఈ ఈ అన్ని జింగ్వెల్ పాయింట్స్ ని మనం వాళ్ళకున్న అక్యూట్ ఎమర్జెన్సీ కండిషన్ ఎప్పుడన్నా అనుకోకుండా సిచ్యువేషన్ వస్తే మనం బ్లీడ్ చేయడానికి ఆ పాయింట్ ని యూజ్ చేసి విల్ త్రో ఇట్ ఆఫ్ వన్ టైం. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ట్రిపుల్ ఎనర్జైజర్. సో 3 cavities, ఇట్ ఈస్ రిప్రజెంటింగ్ ఆర్గన్ కాదు, మొత్తం 3 cavities ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. సో ఈ 3 cavities వచ్చేసి థ్రోట్, చెస్ట్ క్యావిటీ, ఇక్కడ నుంచి ఈ 3 cavities ని ఇది రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. So I'll tell you, explain you. Triple energizer is a yang meridian which has an interior exterior relationship with pericardium. So pericardium, din couple organ. According to 5 elements theory, it belongs to element fire. The maximum energy time is 9 to 11 p.m. So almost 8 a.m. night. So according to our clock. According to traditional Chinese concept, triple energizer means 3 burning cavities of the body. So 3 burning cavities evunnai, chest, abdominal and pelvic cavity. So chest cavity lo vachesi which controls respiration. Ade abdominal cavity vachesi which controls digestion. Pelvic cavity vachesi urogenital functions. Triple energizer is a new name for triple warmer. Konni meer paata books lo chusukunte triple warmer అని కూడా ఉంటది. సో కొన్నిట్లో TW అని ఉంటది, ఇన్ షార్ట్ కొన్నిట్లో TE అని ఉంటది. ట్రిపుల్ ఎనర్జైజర్ TE అని ఉంటది. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ ఆరిజిన్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ శాంజియావో. ఇంకా పాత బుక్స్ లో వచ్చేసి శాంజియావో అని ఉంటది. అంటే 3 శాన్ అంటే 3, జియావో అంటే క్యావిటీ. సో ఐ మీన్ ఎప్పుడన్నా మీరు ఏదైనా బుక్స్ లో చదివినప్పుడు ఈ కన్ఫ్యూజన్ ఉండదు. మీరు ట్రిపుల్ ఎనర్జైజర్ అని కొన్ని బుక్స్ లో ఉంటుంది, కొన్ని బుక్స్ లో ట్రిపుల్ వార్మర్ అని ఉంటుంది, కొన్ని బుక్స్ లో శాంజియావో ఇన్ షార్ట్ SJ అని ఉంటుంది. సో TE, TW, SJ అనే షార్ట్ కట్ ఫార్మ్స్ లో ఉంటాయి. ఆరిజిన్ అండ్ కోర్స్. ఇట్ ఆరిజినేట్స్ ఫ్రమ్ కార్నర్ ఆఫ్ ద నెయిల్ ఆఫ్ ద రింగ్ ఫింగర్ on the ulnar side of the posterior aspect. So course వచ్చేసి from the origin point it goes upwards to the web between the 4th finger and 5th finger. So ఒకసారి చూడండి ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, రింగ్ ఫింగర్ నుంచి అట్లా స్టార్ట్ అయ్యి మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళి వెనక నుంచి ముందుకు వస్తుంది. సో టోటల్ కోర్స్ చూడండి ఒకసారి. So from the origin point it goes upward to the web between the 4th finger and the 5th finger, then it runs to the wrist on the upper arm, posterior inferior part of the acromion process, shoulder to C7 vertebra. C7 vertebra daaka poyi malli finally it comes to supraclavicular fossa where it divides into 2 branches. So internal branch, deep branch, external branch, superficial branch. So internal branch vachesi the branch spreads in the chest to connect with the pericardium, then it descends through the diaphragm down to the abdomen, pelvis and thus the upper, middle and lower cavities. So then connection internal ga. Superficial branch vachesi from supraclavicular fossa it runs along the neck and it encircles the ear. So ear దగ్గర encircle అయ్యి in front of the supratragic notch of ear and terminates at the lateral end of the eyebrow. So eyebrow ki end దగ్గర ఆల్మోస్ట్ ఇటు ఇక్కడ వచ్చి ఎండ్ అవుతుంది. సో థెరప్టిక్ యూజెస్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ యూస్డ్ ఇన్ ద డిసీజెస్ ఆఫ్ 3 బాడీ క్యావిటీస్, అప్పర్, మిడిల్ అండ్ లోవర్. సో డిసీజెస్ ఆఫ్ పెరికార్డియం, coupled organ, diseases along the pathway of meridian. So example, triple energizer 2, triple energizer 3, triple energizer 4, triple energizer 5, 14 lying near the 5th finger of wrist joint, shoulder joint respectively should be used for painful condition of the joints and their soft tissues. Points on the meridian lying nearest to the ear and eyes are used for deafness, tinnitus, vertigo, eye related disorders. Points of the meridian are also used for lower cavity disorders like constipation, diarrhea, వీటికి కూడా యూజ్ చేస్తాం. For all sorts of paralysis and polyneuropathy of upper extremities ki manam use అవుతాయి.
సో డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ పాయింట్స్ వచ్చేసి టోటల్ 23 పాయింట్స్ ఉన్నాయి. దాంట్లో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ట్రిపుల్ ఎనర్జైజర్ 2, 3, 4, 5, 14, 17 and 21. సో ట్రిపుల్ ఎనర్జైజర్ 1. సో ఎక్కడ ఎండ్ అవుతుంది? చిట్కెన వేలు దగ్గర. సో దాన్ని చూడండి, jingle point. It is a jingle point. Point 1 shown from corner of the nail on the ulnar side of the finger. సో దేనికి మనం యూజ్ చేస్తాము? అక్యూట్ స్టిఫ్నెస్ ఆఫ్ టంగ్. ఆల్ అక్యూట్ ఎమర్జెన్సీస్ కి పాయింట్ యూజ్ చేయొచ్చు. ఎవరికన్నా నాలుక మొద్దు వారిపోయింది అనే సడన్ సిచ్యువేషన్ ఏదైనా వస్తే యూ హ్యావ్ టు బ్లీడ్ దిస్ పాయింట్. సో point 1 to point 2 chun obliquely give manual stimulation or bleed with triangle needle. Triple energizer 2. So young spring ante 5 element perspective lo use cheyalsina point. So 0.5 chun to proximal to the web between the ring and small fingers. Deafness, ring finger pain, pain and paralysis of small joints of fingers. Needling 0.3 to 0.5 chun straight insertion. Triple energizer 3, shoe stream point between the 4th and 5th metacarpal bones about the 1 chun from triple energizer 2. Indication: tinnitus, numbness of ring finger, rhinitis, deafness, motor impairment of fingers, febrile diseases, vertigo. Needling వచ్చేసి straight insertion 0.5 chun to 1 chun deep. So triple energizer 4, yuan source point. So yuan source ante energy source point. So ekkada undi idi? Just a minute. Okay, urgent call. So triple energizer 3, shoe stream point. Shoe stream point ante 5 element perspective between 4th and 5th metacarpal bone about 1 chun from triple energizer 2. Tinnitus, numbness of ring finger, rhinitis, deafness, motor impairment of fingers, febrile diseases, vertigo. So straight insertion 0.5 to 1 chun deep. So triple energizer 4, yuan source point. So energy source point idi on the junction of ulna and carpal bones over the depression lateral to the tendon. External digitorium communis lies in the center of the wrist joint. So indication వచ్చేసి wrist joint pain, wrist drop, polio, hemoplegia, arthritis of wrist joint, polyneuropathy of fingers. 0.3 to 0.4 chun straight insertion. దీంట్లో నేను చూపిస్తాను మీకు ప్రాక్టికల్ చేయించేటప్పుడు. దాంట్లో గ్యాప్ ఎట్లా ఉంటది, ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేయాలా, గ్యాప్ మధ్యలో ఎట్లా ఇన్సర్ట్ చేయాలనేది చూపిస్తాను మీకు.
ఎందుకంటే బోనీ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది, కానీ ఆ బోనీ స్ట్రక్చర్ లో మధ్యలో మీరు వేయచ్చు. ట్రిపుల్ ఎనర్జైజర్ 5 లియో కనెక్టింగ్ పాయింట్. పెయిన్, సో దేనికి ఉపయోగపడుతుంది? పెయిన్, పెరాలిసిస్, పాలిన్యూరోపతి ఆఫ్ అప్పర్ లిమ్స్, ఆర్థరైటిస్, ఆర్థరైటిస్ ఆఫ్ ఫింగర్ జాయింట్స్, రిస్ట్ డ్రాప్, డెఫ్నెస్, ఆరియం, ఇవన్నీ కండిషన్స్ కి. సో 0.5 to 1 chun స్ట్రైట్ ఇన్సర్షన్. సో ఆల్మోస్ట్ ట్రిపుల్ ఎనర్జైజర్ 5 లొకేషన్ చూడండి ఎక్కడ ఉంది. సో P6 దాని వెనక సైడ్ P6 పెరికార్డియం 6 ఉంటుంది, ముందర వైపు ట్రిపుల్ ఎనర్జైజర్ 5 ఉంటుంది. సో ట్రిపుల్ ఎనర్జైజర్ 6 స్పెసిఫిక్ పాయింట్ జింగ్ రివర్ పాయింట్. సో 5 ఎలిమెంట్ అండ్ కొన్ని కండిషన్స్ కి స్పెసిఫిక్ గా ఇన్స్టెంట్ గా రిలీఫ్ ఇచ్చేలాగా ఉంటుంది. సో కాన్స్టిపేషన్, సడన్ హోర్సినెస్ ఆఫ్ వాయిస్, షోల్డర్ జాయింట్ పెయిన్స్ కి ఇది హెల్ప్ అవుతుంది. సో షోల్డర్ అండ్ ఆర్మ్ పెయిన్. సో ట్రిపుల్ ఎనర్జైజర్ 6 స్పెసిఫిక్ పాయింట్ ఫర్ కాన్స్టిపేషన్. సో ఎవరికైనా కాన్స్టిపేషన్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకి ఆ పాయింట్ ని మనం రెగ్యులర్ గా అక్యుప్రెషర్ చేసుకోమని కూడా చెప్పొచ్చు, కాన్స్టిపేషన్ ప్రాబ్లమ్ ని మనం రిలీవ్ చేయడానికి. సో ట్రిపుల్ ఎనర్జైజర్ 8 డెఫ్నెస్, ఆప్సియా, డిసాప్సియా, ఫోర్ ఆర్మ్ పెయిన్, ఇంటర్కోస్టల్ న్యూరాలజియా, అన్ని కండిషన్స్ కి 0.5 to 2 chun straight insertion. 3 yang meridians of upper extremity are connected here. So 3 meridians akkadne connect అవుతా ఉంది. Triple energizer 10 HEC point 1 chun proximal to the alicorn when elbow is slightly flexed. So elbow joint pain, migraine kuda help అవుతుంది, arm pain kuda. So 0.5 to 1 chun straight insertion. Moxivision can treat tuberculosis, lymphadenitis. So TB ఉన్న వాళ్ళకి, అది కూడా లింఫాటిక్ ఇష్యూ తోని ఉన్న టీబీ వాళ్ళకి ఇది ఈ పాయింట్ లో మోక్సా చాలా హెల్ప్ఫుల్. ట్రిపుల్ ఎనర్జైజర్ 14. సో ఆబ్వియస్లీ ట్రిపుల్ ఎనర్జైజర్ 14 కంప్లీట్ గా షోల్డర్, ఫ్రోజన్ షోల్డర్ కండిషన్ లో చాలా హెల్ప్ఫుల్ పాయింట్. డిసీజెస్ ఆఫ్ షోల్డర్ జాయింట్, దేర్ సాఫ్ట్ టిష్యూస్, పెయిన్, పెరాలిసిస్ ఆఫ్ అప్పర్ లిమ్. సో నీడ్లింగ్ వచ్చేసి 0.5 to 1 chun స్లాంటింగ్ ఇన్సర్షన్. ట్రిపుల్ ఎనర్జైజర్ 17. సో ఇయర్ కి వెనక వైపు ఉంటుంది. సో బెల్స్ పాల్సీ అంటే ఫేస్ పెరాలిసిస్, డెఫ్నెస్, టినిటస్, ఇయర్ డిసార్డర్స్, ఓటైటిస్ మీడియా, పారోటైటిస్, స్వెల్లింగ్ ఆఫ్ చీక్, ఇలాంటి కండిషన్స్ కి హెల్ప్ఫుల్. 1 to 1.5 chun స్లాంటింగ్ ఇన్సర్షన్, స్లైట్లీ అప్వర్డ్ టు ద anterior side. ట్రిపుల్ ఎనర్జైజర్ 21 జస్ట్ దేనికి వస్తుంది? అప్పర్ టూత్ ఏక్, ట్రైజిమినల్ న్యూరాలజియా, బెల్స్ పాల్సీ, డెఫ్నెస్, పెయిన్ఫుల్ ఇయర్ డిసార్డర్స్, టినిటస్, otorrhea and vertigo. So 0.5 to 1 chun straight and or slanting towards down. Triple energizer 23. So redness and pain. So eye ki దగ్గరలో ఉంది. So redness and pain of eye, twitching of eyelids, frontal and temporal headache, migraine, frontal sinusitis, facial paralysis, trigeminal neuralgia. So 0.3 to 0.5 chun slanting or horizontal insertion towards the point. ఏంటది? gallbladder 8 G అంటే. Okay. So we'll finish one more meridian. Small intestine meridian వచ్చేసి, దాని కపుల్ వచ్చేసి హార్ట్. టైం వచ్చేసి మధ్యాహ్నం 1 o'clock to 3 PM. సో హార్ట్ కి కపుల్, టైమింగ్ వచ్చేసి 1 to 3. సో దీని ఎలిమెంట్ వచ్చేసి ఫైర్ ఎలిమెంట్. ఓకే. సో ఆరిజిన్ వచ్చేసి ఇట్ అరైజెస్ ఫ్రమ్ అల్నర్ సైడ్ ఆఫ్ లిటిల్ ఫింగర్ ఫ్రమ్ కార్నర్ ఆఫ్ ద నెయిల్. సో చిటికెన వేలు దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అవుతా ఉంటుంది. From the corner of the nail of little finger, it goes up to the wrist, where it emerges from the styloid process of the ulna. From there, it ascends upwards along the posterior medial aspect of the forearm and passes between the
acroilion process of ulna and medial epicondyle of the humerus. Then it runs along the posterior border of the medial aspect of upper arm and reaches to the shoulder joint and supraclavicular fossa. It divides into two branches. So internal branch వచ్చేసి ఎక్కడి నుంచి it starts from supraclavicular fossa and goes into the chest region లోకి వెళ్తుంది, chest cavity లో నుంచి, where it connects to the heart and it descends passing through the diaphragm and reaches the stomach. Then the end it enters into the pertaining organ small intestine. So దీని internal branch వివరాలు ఇది. అదే superficial branch వచ్చేసి it starts from supraclavicular fossa, ascends along the neck to the angle of mandible, the face and ends just in front of the middle of the ear. So therapeutic uses వచ్చేసి the small intestine meridian is mainly used for painful disorders of the body along the pathway of meridian, diseases of small intestine, diseases of heart, couple organs. So ear disorders, speech disorders, stiffness, neck stiffness తగ్గించడానికి, spondylitis కి చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో. సో ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ అక్యుపంక్చర్ పాయింట్స్ మొత్తం 19 ఉన్నాయి. సో మనము ఎక్కువగా యూజ్ అయ్యే పాయింట్స్ వచ్చేసి స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ 1, 3, 6, 9, 17, 18 and 19 మనం ఎక్కువగా థెరప్టిక్ గా యూజ్ చేసే పాయింట్స్. సో SI1 వచ్చేసి జింగ్వెల్ పాయింట్, చిటికెన వేలు ఎక్కడ ఉంది, ఎండ్ భాగంలో కనబడుతుంది కదా పిక్చర్ లో. సో జింగ్వెల్ పాయింట్ అంటే మనం దేనికి యూజ్ చేస్తాము, అక్యూట్ ఎమర్జెన్సీస్. సో పోస్ట్ ఆపరేటివ్ డిసార్డర్స్ ఆఫ్ అబ్డామెన్, పూర్ లాక్టేషన్, లాస్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్, మాస్టైటిస్. సో బ్రెస్ట్ రిలేటెడ్ పెయిన్ కూడా హెల్ప్ అవుతుంది. సో నీడ్లింగ్ వచ్చేసి 0.1 to 0.2 chun, straight insertion, give manual stimulation or bleed. So in poor lactation, combine with CV17 and SI1 point ni baga stimulate cheste lactation levels ante paalu takku unte paalu perugutundi baby feeding ki. So SI3 చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఒక రకంగా ఇన్స్టెంట్ రిలీఫ్ కూడా వస్తుంది నెక్ పెయిన్, స్టిఫ్ నెక్ కి. చాలా ఎవరికన్నా నిద్రలో నెక్ పట్టేసిందంటే ఈ పాయింట్ ని బాగా స్టిమ్యులేట్ చేస్తే వాళ్ళకి బాగా రిలీఫ్ వస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ ఎ స్పెసిఫిక్ పాయింట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎ షూ స్ట్రీమ్ పాయింట్. షూ స్ట్రీమ్ అంటే 5 ఎలిమెంట్స్ బ్యాలెన్సింగ్ కూడా హెల్ప్ అవుతుంది. సో దేనికి యూజ్ చేస్తాము, అక్యూట్ స్టిఫ్నెస్ ఆఫ్ నెక్, నెక్ పెయిన్, నమ్నెస్ ఆఫ్ ఫింగర్స్, హెడేక్, deafness, tinnitus. So 0.3 to 0.5 chun, straight insertion. Note, in acute stiffness of neck, give strong hand stimulation for 5 minutes. So just ఒక సెకండ్ ఒత్తి వదిలేయడం కాదు, కాన్స్టెంట్ గా పాయింట్ ని స్టిమ్యులేట్ చేస్తూనే ఉంటే మీకు మెల్లిమెల్లిగా పట్టింది కూడా మెల్లిగా వదిలేస్తుంది. సో SI6 C cleft point. సో C cleft point అంటే అక్యూట్ హెల్త్ కండిషన్స్ కి హెల్ప్ అవుతుంది. సో SI6 చూసుకోండి ఎక్కడ ఉందో, పాయింట్ లొకేట్ చేసుకోండి. ఇండికేషన్ వచ్చేసి పెయిన్ఫుల్ కండిషన్ ఆఫ్ నెక్, అక్యూట్ wrist జాయింట్ పెయిన్, wrist drop, cervical spondylosis. So 0.3 to 0.5 chun, straight insertion. SI9 shoulder joint pain, frozen shoulder, right? Paralysis of upper limbs. So depth bagane ayechu 1 to 1.5 chun, straight insertion. So SI17 dangerous point. So enduku dangerous chudandi. So ikkada undi idi SI17 neck foot region lo undi. So akkada em undi, at the posterior border of angle of mandible in the depression anterior border of sternocleidomastoid muscle. సో ఫారెన్ బాడీ సెన్సేషన్ దేనికి వాడతాం, ఇది థ్రోట్ లో ఏదో ఇరుక్కున్న ఫీలింగ్ ఉంటే, థ్రోట్ ఇన్ఫ్లమేషన్ ఉంటే ఇది హెల్ప్ అవుతుంది. టాన్సిలైటిస్ కూడా హెల్ప్ అవుతుంది. ఆఫ్నియా, డిసార్థియా ఇవన్నీ కండిషన్స్ కూడా హెల్ప్ అవుతుంది. సో 0.5 to 0.8 chun స్లాంటింగ్. సో అక్కడ ఏం లేదు, క్యారోటిడ్ ఆర్టరీకి చాలా దగ్గర ఉంటుంది కాబట్టి అది డ్యామేజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. సో దాని బదులు మనం మోక్సా కానీ, జింజర్ మోక్సా కానీ, లేదా మైల్డ్ అక్యుప్రెషర్, ఎలక్ట్రో అక్యుప్రెషర్ ఇవ్వడం బెటర్. SI18. So upper toothache, Bell's palsy, hemoparasis, trigeminal neuralgia. So trigeminal neuralgia అనేది ఫేస్ మీద ఒక నరం డ్యామేజ్ అయ్యి చాలా సివియర్ గా పెయిన్ ఉంటుంది ఫేస్ మీద.
అంటే మైగ్రేన్ హెడేక్ ఎట్లా ఉంటుంది, తలకి ఫేస్ మీద పెయిన్ ఉంటుంది ట్రైజిమినల్ న్యూరాలజీ ఉన్న వాళ్ళకి. సో SI19 otitis media, deafness, tinnitus, vertigo, arthritis of temporomandibular joint, travel sickness, Meniere's disease. So 0.3 to 0.5 chun straight insertion or point to point insertion. సో ఈ పాయింట్ టు పాయింట్ ఇన్సర్షన్ అంటే ఏంటి అని అంటే, ఇది ఇయర్ కి దగ్గరలో 3 పాయింట్స్ ఉన్నాయి. సో SI19, ట్రిపుల్ ఎనర్జైజర్ 21 అండ్ గ్యాల్బ్లాడర్ 2, ఈ 3 పాయింట్స్ ఒకటే లైన్ లో పక్కనే ఉన్నాయి, చాలా తక్కువ డిస్టెన్స్ లో. సో ఒకటే నీడిల్లో మనం ఈ 3 పాయింట్స్ ని స్టిమ్యులేట్ చేయొచ్చు. నేను మీకు ప్రాక్టికల్స్ చూపించేటప్పుడు ఐ విల్ షో దిస్. ఆ 3 పాయింట్స్ ని ఒకే నీడిల్ తోని ఎలా పాయింట్ టు పాయింట్ ఇన్సర్షన్ మెథడ్ తోని మనం స్టిమ్యులేట్ చేయొచ్చు అని చూపిస్తాను. సో 3 మెరిడియన్స్ ఈ రోజు మనం చెప్పుకున్నాము. దీంట్లో ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగొచ్చు. ఉన్నారా, పడుకున్నారు అందరు? సార్ ఉన్నాం సార్. ఉన్నామండి. ఇంట్రెస్టింగ్ గానే ఉంది సార్ క్లాసెస్. మీరు ప్రతి పాయింట్ నేను చెప్పేటప్పుడు ఇన్వాల్వ్ అయ్యి మీ మీద మీరు చేసుకుంటే యుల్ బి మోర్ ఇన్వాల్వ్డ్. పెన్నుతో పెట్టుకుంటున్నామండి మేము. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. సో ఎనీ క్వశ్చన్ స్టిల్ హియర్? ఆఫ్ కోర్స్. ఇప్పుడు ఏం లేదు సార్, నేను మళ్ళీ ప్రాక్టికల్ చెప్పినప్పుడు కొత్తగా ఉండొద్దు. ఇప్పుడు మీరు ఇఫ్ యు ఆర్ ఫెమిలియర్ విత్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, మీకు ప్రాక్టికల్స్ అప్పుడు చాలా ఈజీ అవుతుంది. సో టుమారో ఐఎమ్ లీవింగ్ శ్రీలంక. మనకి వరల్డ్ హెల్త్ డే 30 days ప్రోగ్రామ్ శ్రీలంకలో అయింది. అక్కడ మన టీమ్ ఒక పెద్ద ఎన్జిఓ, యునైటెడ్ నేషన్స్ తోని కొలాబరేట్ అయిన ఎన్జిఓ సన్ఫో అని ఉంది, శ్రీలంక యునైటెడ్ నేషన్స్ ఫెడరేషన్ అది ఉంది, చాలా పెద్ద ఆర్గనైజేషన్. సో వీఆర్ ప్రౌడ్లీ అసోసియేటెడ్ విత్ దెమ్. సో PHCC అండ్ సన్ఫో వాళ్ళు ఇద్దరం కలిసి మనం అక్కడ పెద్ద ప్రోగ్రామ్ హోస్ట్ చేస్తున్నాం. సో డ్యూరింగ్ దిస్ క్రైసిస్ పీరియడ్ ఆల్సో మనం అందరినీ, అంటే మన టీమ్ ని మనం తీసుకొని వెళ్ళొచ్చు, కానీ క్రైసిస్ టైంలో కాబట్టి ఐ హావ్ నాట్ వెల్కమ్డ్ ఎనీవన్ దేర్. ఎందుకంటే నేను వెళ్ళడమే రిస్క్. నేను వెళ్ళడమే రిస్క్. నేను ఒక్కడిని జస్ట్ విత్ ఇన్ 24 hours ఐఎమ్ ర్యాపింగ్ అప్ ద ఎంటైర్ మై షెడ్యూల్ ఓవర్ దేర్. సో మనకు అక్కడ ఏమంటారు, ఒక రకంగా చెప్పాలి అంటే శ్రీలంక సంబంధించిన స్పీకర్ ఈజ్ అవర్ ఐ మీన్ మనకి ఇక్కడ ప్రకాష్ గారు ఎట్లా సార్, లైక్ చీఫ్ అడ్వైజర్. సో మనకి అక్కడ మన యాక్టివిటీ పరంగా పార్లమెంట్ స్పీకర్ ఈజ్ అవర్ చీఫ్ ఓవర్ దేర్. So on behalf of PHCC, on behalf of you, of everyone, I'll be felicitating him over there. And around over 100 doctors I'm felicitating on behalf of PHCC. Very good, very good. Okay. ఇప్పుడు వస్తారు మళ్ళీ? ఇప్పుడు రేపు వెళ్తున్నాను, మళ్ళీ మండే ఆఫ్టర్నూన్ వరకు ఐల్ బి బ్యాక్. అక్కడ చాలా సివియర్ క్రైసిస్ ఉంది, బట్ సిన్స్ గవర్నమెంట్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ దిస్, దే ఆర్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ మీ. నేను ఎయిర్పోర్ట్ లో డ్రాప్ అయినప్పటి నుంచి వెళ్ళేదాకా దేర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. కానీ కొంచెం జాగ్రత్తగా వెళ్ళండి, ఎందుకంటే ఇప్పుడు పరిస్థితి బాగాలేదు కదా, ఇన్ఫ్లేషన్ మరి పీక్ లో ఉంది. They have taken care. Actually, this was supposed to be last month 30th. సో వాళ్ళు దీన్ని పోస్ట్పోన్ చేసి ఇప్పుడు అన్ని రకాలుగా సెక్యూరిటీ మెజర్స్ తీసుకొని చేస్తున్నారు. యాజ్ ఏ గుడ్ విల్ అంబాసిడర్ ఆఫ్ సార్క్ నేషన్స్, మంచి రోజుల్లోనే కాదు కదా, చెడ్డ రోజుల్లో కూడా హ్యావ్ టు గో. కానీ బట్ వి హావ్ టు థింక్ అబౌట్ అవర్ సేఫ్టీ ఆల్సో. దే హావ్ అష్యూర్డ్ మీ దట్ మనకి ఎక్కడ కూడా చిన్న ఇష్యూ లేకుండా, నాట్ అట్ ది కాస్ట్. మనకేమి ఇది ఎవరు ఇది కాదు కదా, జాగ్రత్తగా ఉంటే మిగతా అన్ని ఎన్నైనా చేయొచ్చు. అంతే కదా సార్. ఇప్పుడు కొన్ని పాయింట్స్ కి మోక్సా చేయాలని వస్తుంది కదా సార్, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మోక్సా ఇంకేమన్నా స్టిమ్యులేషన్ కోసం ఇంకేమైనా స్పెసిఫిక్ ఉన్నాయా సార్?
మోక్సా పిన్ పాయింటెడ్ హీట్ బాగా ఇస్తుంది. సో కొన్ని దానికి రీప్లేస్మెంట్ లేదు. కొన్ని చోట్ల మోక్సా ఇస్ మోర్ ఎఫెక్టివ్. బట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ మనకు ఆ సెన్సేషన్, ఆ హీట్ సెన్సేషన్ కూడా లేకుండా మనం చేయాలంటే యూ కెన్ అప్లై లేజర్. ఓకే సార్. ఇప్పుడు లాస్ట్ టైం మీరు ఒకటి చూపించారు సార్, పెద్దది మీ దగ్గర ఉన్న మోక్సా. అవును. అలా కాకుండా మేము ప్రాక్టికల్ చేసి చాలా చిన్నది. అలాంటి కాకుండా మీ దగ్గర ఉన్న దాన్ని యూజ్ చేయడం బెస్ట్ అంటారా? చిన్న సైజ్ బెస్ట్ అంటారా? అది మన లార్జర్ ఏరియాస్, ఇప్పుడు సర్వైకల్, లంబారో అట్లా లార్జర్ ఏరియాస్ లో సేఫ్టీగా మనం చేయొచ్చు. ఎంతసేపు పెట్టాలి సార్? జనరల్ 30 సెకండ్సా, 40 సెకండ్సా, లేకపోతే హీట్ పీరియడ్ ఎంత వరకు? మనం చెప్పాను కదా మీకు ఒక ప్రిక్కింగ్ మెథడ్ అనేది. ఇప్పుడు ప్రిక్కింగ్ మెథడ్ అంటే ఇప్పుడు మనం పెడుతున్నాం, కొంచెం హీట్ కాగానే మళ్ళీ డిస్టెన్స్ తీసేస్తాం, మళ్ళీ అది కొంచెం కూల్ ఆఫ్ కాగానే మళ్ళీ పెడతాం, మళ్ళీ కొద్దిగా హీట్ ఎక్కువ అవుతుంది అన్నప్పుడు మళ్ళీ తీసేయాలి. సో ఇట్ షుడ్ బి ఏ కంటిన్యూస్ ఎఫర్ట్. అర్థమైంది కదా? సో ఇప్పుడు మనం అది చేస్తా ఉండాలి. సో బాడీ అది హీట్ పెనిట్రేషన్ లెవెల్స్ చాలా డీప్ గా వెళ్ళిపోతుంది. సో పెడుతుంటే తీస్తుంటే ఎంతసేపు అంటే ఒక 2 minutes to 5 minutes మోర్ దెన్ ఇనఫ్. క్లియర్ రిలీఫ్ వస్తుంది అంటారా? రిలాక్స్. చాలా కండిషన్స్ లో మనం రిలీఫ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన కండిషన్స్ లో అయితే తప్పకుండా. కొన్ని పాయింట్స్ చెప్పారు, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సార్, లంగ్ లో చెప్పారు L5 ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఫర్ సోరియాటిక్ అని. దాని నుంచి 2 ml అవసరం అయితే బ్లడ్ కూడా డ్రా చేయొచ్చు అన్నారు. అంటే ఇన్సైడ్ నుంచా సార్? అది ఇన్సైడ్ వీన్. ఇప్పుడు ఎల్బో పాయింట్ ఉంది సార్, అది L5 లో ఉంది, ఎల్బో టెండన్ పక్కలో ఉంది. అవును సార్. సో అక్కడ లోపల ఇన్సెట్ చేసి 2 ml నీడిల్ కూడా 2 ml 2 cc ఏం చెప్పాను. ఈవెన్ ఇంజెక్షన్ సిరింజెస్ ఉంటాయి కదా, సిరింజెస్ కూడా 2 cc బ్లడ్ డ్రా చేయొచ్చు. లేదు మీ దగ్గర సిరింజ్ లేదు, ఓన్లీ మీరు ఆ నీడిల్ పెట్టేసి, నీడిల్ అంటే అక్యుపంక్చర్ నీడిల్ తో కాదు, ఎందుకంటే అక్యుపంక్చర్ నీడిల్ తోనే ఎక్కువ బ్లడ్ బయటికి రాదు. సిరింజ్ నీడిల్ తోనే ప్రిక్ ఇవ్వచ్చు. లేదంటే మనం ఆ షుగర్ టెస్ట్ చేసేటప్పుడు ఒకటి ఉంటది కదా, అది కొడుతుంది. మినిమం అంటే మనం పెయిన్ ని మినిమైజ్ చేయాలి పేషెంట్ కి అనే పర్స్పెక్టివ్ ఉంటే ఈవెన్ యూ కెన్ యూజ్ దట్. అక్కడ ఏంది అల్టిమేట్ గా అక్కడ చిన్న స్కిన్ డ్యామేజ్ అవ్వాలి, అక్కడ నుంచి మనం బ్లడ్ డ్రా చేయాలి. సో అక్కడ మనం ఐదర్ సిరెంజ్ నీడిల్ తో చేయొచ్చు. ఇప్పుడు సిరెంజ్ నీడిల్ అంటే పెయిన్ఫుల్ కదా చాలా మందికి. సో మనం ఎంత పెయిన్ మినిమైజ్ అవ్వగలిగితే పేషెంట్ అంత హ్యాపీ. సో మనం ఆ డయాబెటీస్ సంబంధించిన అది ఉంటది కదా, అది దొరుకుతుంది మార్కెట్ లో, చాలా ఈజీగా దొరుకుతాయి. అది పెట్టి మనం టక్ మన 2-3 ప్రిక్స్ ఇచ్చేసి కప్పు పెట్టేసేయాలి. కప్పు పెట్టి సక్షన్ పెట్టేస్తే అది 2 to 5 ml బ్లడ్ తీసేస్తుంది. మనం బ్లడ్ లెట్టింగ్ చేస్తేనే కదా బ్యాలెన్స్ అవుతుంది. సో అక్కడ బ్యాలెన్సింగ్ ఆస్పెక్ట్ లో మనం బ్లడ్ లెట్టింగ్ చేయాలి. Any more questions? That's all. So next class onwards andaru video kuda open cheskondi. I want to see you also. Sure sir. Okay. So ippudu sudden ga chepte baagundadani. Next class onwards I want to see you practically when I am teaching you, so that evening class avutundi కదా sir, మార్నింగ్ అంతా జీబీ అయిపోతుంది. లేదు సార్, ఇంటర్నెట్ పెట్టించుకోవాలనుకుంటున్నా కానీ చూస్తాను సార్. ఓకే 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 రైట్. ఓకే ఓకే టేక్ కేర్ ఎవ్రీవన్. బై. రైట్ అండి, హ్యాపీ జర్నీ అండి. యా థాంక్యూ. హ్యాపీ టైం వచ్చాక we'll have a meeting. Sure, తప్పకుండా. Okay, bye, see you, take care. Bye అండి. Take care of yourself. Yeah.